Hello dear students. In recent video, we learned about the factors on which angle of contact is defined or the factor affecting angle of contact, as well as factor affecting surface tension on which factor surface tension is defined. Okay. Now, in this video, we are going to discuss about the excess of pressure across the free surface of liquid. फ्री सरफेसच्या अक्रॉस असलेला एक्सेस ऑफ प्रेशर आपल्याकडे तीन टाइपचे लिक्विड फ्री सरफेसेस आहेत. फर्स्ट वन इज अ प्लेन सरफेस इन केस ऑफ वॉटर इन कॉन्टॅक्ट विथ ग्लास. अनदर वन इज अ कॉन्व्हेक्स सरफेस इन केस ऑफ मर्क्युरी इन कॉन्टॅक्ट विथ ग्लास, and last one is a concave surface in case of kerosene in contact with glass. In all three cases, what is the difference in pressure? That difference or that pressure we are going to find, we are going to discuss about that pressure in this whole video. पूर्ण व्हिडिओ मध्ये त्या प्रेशर विषयी आपण डिस्कस करणार आहोत. त्यानंतर नेक्स्ट पॉइंटही स्टार्ट करणार आहोत. आता बघा, आपल्याकडे जर प्लेन सरफेस असेल तर आपण जनरली सांगू शकतो की प्लेन सरफेसच्या दोनही साईडला प्रेशर डिफरन्स किंवा दोनही साईडला इक्वल प्रेशर असणं गरजेचं आहे. ओके. प्लेन सरफेसच्या दोन्ही बाजूला अपर साईडला आणि लोअर साईडला किंवा फ्री सरफेसच्या वरच्या बाजूला आणि फ्री सरफेसच्या खालच्या बाजूला दोनही बाजूला जो काही प्रेशर असेल त्या प्रेशरच्या व्हॅल्यूज इक्वल असणं गरजेचं आहे, तरच तो सरफेस प्लेन राहू शकतो. सेकंड, इन केस ऑफ कॉन्व्हेक्स सरफेस द इनसाइड प्रेशर मस्ट बी ग्रेटर दॅन द आउटसाइड प्रेशर. ओके, बिकॉज ऑफ दॅट दिस surface get convex shape, and in case of concave the inside pressure must be less than outside pressure. concave सरफेसच्या बाबतीत इनसाइडचा प्रेशर लेस असला पाहिजे ॲज कम्पेअर टू द आउटसाइड प्रेशर. हे जनरल लॉजिक आपण सांगू शकतो. किंवा सपोज एक एक्झाम्पल कन्सिडर करूया. माझ्याकडे हा प्लेन सरफेस आहे. प्लेन सरफेस आहे, वरच्या साईडचा प्रेशर आणि खालच्या साईडचा प्रेशर सेम आहे. तो प्रेशर सेम असल्यामुळे काय होतंय, सरफेस प्लेन राहतोय ॲज लाईक दिस. बट इफ आय अप्लाय अ प्रेशर ऑन डाउनवर्ड डायरेक्शन और अप्पर साइड, वरच्या साईडला मी जर प्रेशर अप्लाय केलं, वरच्या साईडचा जर प्रेशर वाढवला तर होतंय काय, हा जो काही सरफेस आहे हा सरफेस अशा प्रकारे कॉनकेव शेप घेणार आहे. जर वरच्या साईडचा प्रेशर जास्त असेल खालच्या साईडच्या प्रेशरपेक्षा तर तो सरफेस कॉनकेव शेप घेईल. ओके. एक्झॅक्टली अपोजिट जर केलं तर खालच्या साईडचा प्रेशर जास्त केला ॲज कम्पेअर टू वरची साईड तर काय होणार आहे, सरफेस कॉन्व्हेक्स शेप घेणार. सेम लिक्विडच्या बाबतीतही घडते. लिक्विडच्या बाबतीत जर त्या लिक्विडचा मिनिस्कस, जर त्या लिक्विडचा फ्री सरफेस प्लेन असेल तर त्या फ्री सरफेसच्या दोनही साईडला इक्वल प्रेशर असतं. जर लिक्विडचा मिनिस्कस कॉन्व्हेक्स असेल तर त्या कॉन्व्हेक्स मिनिस्कसच्या बाबतीत इनसाइड प्रेशर मस्ट बी ग्रेटर दॅन द आउटसाइड प्रेशर. इन केस ऑफ कॉन्केव सरफेस inside pressure must be less than the outside pressure. But what is the reason behind that? That reason we are going to learn in this video. Okay. To that, to understand the excess of pressure across the free surface, here we consider two molecules, molecule A, molecule B in all three figures. तीनही फिगर मध्ये आपण दोन मॉलिक्यूल कन्सिडर करतोय, मॉलिक्यूल A and molecule B, such that they are at same pressure. ते मॉलिक्युल्स सेम प्रेशरला असतील अशा प्रकारे दोन मॉलिक्युल्स आपण कन्सिडर करतोय. एक जस्ट अबोव द फ्री सरफेस आणि दुसरा बी हा मॉलिक्यूल जस्ट
below the free surface. Again, A हा molecule just above the free surface, just below the free surface in case of convex surface, and in case of concave surface again A molecule is just above the free surface and B is just below the free surface, such that the pressure at point A and pressure at point B is almost same. B आणि A या मॉलिक्यूलचा प्रेशर ऑलमोस्ट सेम आहे असे दोन मॉलिक्यूल्स मी कन्सिडर केलेत A आणि B. सपोज A या पॉइंटला ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर आहे, मग त्या ॲटमॉस्फेरिक प्रेशरमुळे अप्लाय होणारा जो काही फोर्स असेल, फोर्स ड्यू टू द ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर, दॅट फोर्स इज सपोज टू बी Fa. तो फोर्स मी Fa कन्सिडर करतोय आणि त्या फोर्सची डायरेक्शन डाऊनवर्ड असणार, बरोबर. दिस इज Fa, force due to atmospheric pressure. Again, here is also Fa, here is also F. Okay. There is another one force which is acting on the free surface of liquid, which is nothing but a force due to the surface tension. सरफेस टेन्शन मुळे ऍक्ट होणारा फोर्स अगेन सरफेस वरती ऍक्ट होतोय आणि त्या फोर्सची डायरेक्शन आपल्याला माहिती आहे, आपण त्याविषयी ऑलरेडी डिस्कस केलेलं आहे. त्या फोर्सची डायरेक्शन ऑलवेज सरफेसला टँजेन्शियल असते आणि तो फोर्स मी कन्सिडर करतोय Ft. तो फोर्स मी काय कन्सिडर करतोय Ft. ओके, हे झाले कन्सिडरेशन. Consider molecule A and B just above and below the free surface of liquid, such that the pressure at point A is equal to the pressure at point B. Let Fa be the atmospheric pressure acting at point A in vertically downward. Okay, these are the consideration. Now consider a plane surface. In case of plane surface, if Ft is the force due to surface tension, then that force cancel out each other. Why cancel out each other? Suppose I consider a force due to the surface tension near to the point B. Point B च्या जवळ surface tension चा force मी consider केलाय, तर त्या force ची डायरेक्शन अशा प्रकारे tangential to the free surface असणार. Here is Ft and here is also Ft. These both Ft's are equal in magnitude but opposite in direction. Because of that they cancel out each other. ते दोघे एकमेकाला कॅन्सल आउट करणार आहे आणि जो काही फोर्स असेल ॲटमॉस्फेरिक फोर्स और फोर्स ड्यू टू द ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो फोर्स स्वतः डिसाइड करेल लिक्विडच्या सरफेसचा शेप कसा असेल. ओके, मग ह्या लिक्विडच्या सरफेसवरती डाऊनवर्ड डायरेक्शनला फक्त एकच फोर्स अप्लाय होणार आहे Fa, फोर्स ड्यू टू द ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर. बट हियर वी कन्सिडर व्हॉट molecule A and molecule B both are at same pressure. Because of that this downward force Fa can also be cancelled out by the upward force Fb. जो फोर्स डाऊनवर्डला असेल तेवढाच फोर्स अपवर्डलाही असणार आहे. का तर मॉलिक्यूल A आणि B सेम प्रेशरला आहेत असं आपण कन्सिडर केलं. त्यामुळे होतंय काय की ह्या प्लेन सरफेस वरती किंवा मॉलिक्यूल B वरती ऍक्ट होणारा नेट फोर्स 0 होतोय आणि दोनही मॉलिक्यूल A आणि मॉलिक्यूल B दोघही सेम प्रेशरला असतील. दोनही मॉलिक्यूल्स कसे आहेत, सेम प्रेशरला आहेत. मग आपण म्हणू शकतो इन केस ऑफ प्लेन सरफेस द प्रेशर इनसाइड द लिक्विड is same as that of pressure outside the liquid. प्लेन सरफेसच्या बाबतीत इनसाइडचा प्रेशर आणि आउटसाइडचा प्रेशर नियर टू द फ्री सरफेस ऑलवेज सेम असणार आहे. ओके, दिस इज अबाउट द प्लेन सरफेस. व्हॉट हॅपन in case of plane surface, force due to the surface tension cancel out each other and force due to the atmospheric pressure Fa itself decide the shape of the plane surface or shape of the surface. But point A and point B are at same pressure. Because of that the pressure inside the liquid must be equal to the pressure outside the liquid in case of plane surface. प्लेन सरफेसच्या बाबतीत इनसाइडचा प्रेशर आणि आउटसाइडचा प्रेशर सेम असणार. इफ वी कन्सिडर अ कॉन्व्हेक्स सरफेस इन केस ऑफ मर्क्युरी इन कॉन्टॅक्ट विथ ग्लास, मर्क्युरी आणि ग्लासच्या त्या पेअरसाठी कॉन्व्हेक्स शेपसाठी
जर फोर्स ड्यू टू सरफेस टेन्शनचा विचार केला तर फोर्स ड्यू टू द सरफेस टेन्शन अगेन टँजेन्शियल असल्यामुळे बी या पॉइंटला ऍक्ट होणारा सरफेस टेन्शनचा फोर्स Ft. Again this is Ft and the net force is, suppose I denote that force is Ft dash, net force due to the surface tension. Surface tension मुळे असलेला net force consider करतो मी Ft dash. Actual surface tension मुळे असलेले force अशा प्रकारे tangential असणार आहे. इकडेही असेल Ft, याही डायरेक्शनला असणार Ft, but the net force due to the surface tension is in the direction of atmospheric pressure. Atmospheric pressure च्या डायरेक्शन मध्ये आहे net force due to the surface tension. Because of that, the force at point B get increase and pressure at point B also get increase. त्यामुळे होतंय काय की B ह्या पॉइंटचा प्रेशर जास्त असतो ऍज कम्पेअर टू द मॉलिक्यूल A, ऍज कम्पेअर टू द पॉइंट A. ओके, hence we can say that in case of convex free surface of liquid, the pressure inside the liquid must be greater than the pressure outside the liquid, or the pressure inside the liquid is greater than the pressure outside the liquid. What is the reason behind that? In case of convex surface, the net force due to the surface tension is in the direction of atmospheric pressure. Because of that, the pressure at point B get increased as compared to the pressure at point A. And we can say that in case of convex surface, pressure inside the liquid is greater than the pressure outside the liquid. Convex surface च्या बाबतीत इनसाइडचा प्रेशर जास्त असेल ऍज कम्पेअर टू द आउटसाइड प्रेशर. ओके, नाउ लेट्स कम टुवर्ड द concave surface. In case of concave surface, if we consider the force due to the surface tension, then it is directed tangential. And what is the direction of net force? Force due to surface tension Ft, tangential to the free surface of liquid. Now what happened? The net force due to the surface tension Ft dash is opposite to the Fa and are subtracted. What happened? In case of concave surface, the net force due to the surface tension is in upward direction, which is subtracted from the atmospheric pressure, and the net pressure or net force at point B will be less than the atmospheric pressure. Because of that, inside pressure must be less than the outside pressure. Or in case of concave free surface of liquid, inside the pressure or pressure inside the liquid is less than pressure outside the liquid. Let us rewind what we discussed, what we learned in this point. We learned that in case of plane surface, there is no pressure difference between the inside pressure and outside pressure, or pressure inside the liquid is same as that of outside the liquid. Pressure outside the liquid is same as that of pressure inside the liquid. But in case of convex surface, inside pressure is greater than the outside pressure. What is the reason behind that? Because the net force due to the surface tension is acting vertically downward and add up to the atmospheric pressure, and the pressure at point B or the force at point B get increased. Because of that, pressure at point B get increased as compared to the point A, and pressure
inside the liquid is greater than the pressure outside the liquid in case of convex surface. But in case of concave surface, what happens? The net force due to the surface tension is vertically upward, opposite to the direction of force due to the atmospheric pressure. And the net force at point B get decreased than the atmospheric pressure or than the outside pressure or than the pressure at point A. Because of that, pressure inside the liquid is less than the pressure outside the liquid in case of concave surface. Okay? Now our next point is explanation of formation of liquid drop and bubble, or it's also called as expression for excess pressure inside the liquid drop or Laplace law of spherical membrane. तीनही पॉइंट एकच आहे. एक्सप्रेशन फॉर or explanation of formation of liquid drop or bubble, expression for excess of pressure inside the liquid drop or bubble, or Laplace law of spherical membrane. एकच पॉइंट आहे. ओके. आता तो Laplace law of spherical membrane or excess of pressure inside the liquid drop, त्या ड्रॉपच्या आतमधला एक्सेस प्रेशर आपल्याला फाइंड आउट करायचा आहे. तो लॉ आपल्याला फाइंड आउट करायचा आहे. त्यासाठी ड्यू टू द सरफेस टेन्शन मुळे काय होते, शेप ऑफ द लिक्विड ड्रॉप इज ऑलवेज स्फेरिकल. लिक्विड ड्रॉपचा शेप ऑलवेज कसा असतो, स्फेरिकल असतो. का स्फेरिकल असतो, ड्यू टू द सरफेस टेन्शन. बट हियर वी हॅव टू इग्नोर द इफेक्ट ऑफ ग्रॅव्हिटी. ग्रॅव्हिटीचा इफेक्ट जर इग्नोर केला तरच तर तो शेप स्फेरिकल असणार आहे. आणि अशा स्फेरिकल शेपच्या ड्रॉपच्या बाबतीत इनसाइडचा प्रेशर ऑलवेज ग्रेटर असतो ॲज कम्पेअर टू द आउटसाइड प्रेशर. प्रेशर इनसाइड द ड्रॉप इज ऑलवेज ग्रेटर दॅन द प्रेशर आउटसाइड द ड्रॉप. ओके. काय म्हटलंय, सरफेस टेन्शन मुळे शेप स्फेरिकल असणार जर ग्रॅव्हिटीचा इफेक्ट निग्लेक्ट केला तर. आणि त्या स्फेरिकल ड्रॉपच्या बाबतीत इनसाइडचा प्रेशर ऑलवेज ग्रेटर असणार ॲज कम्पेअर टू द आउटसाइड प्रेशर. सपोज हियर आय कन्सिडर PI बी द इनसाइड प्रेशर. This is the liquid drop which is spherical in shape. Inside pressure is PI. Pressure inside the drop I consider PI. Pressure outside the drop is PO. Then what will be the excess of pressure? Excess of pressure काय असेल? Obviously excess pressure. Excess of pressure will be is PI minus PO. This will be the excess of pressure. In case of spherical liquid drop, the pressure inside the drop always greater than the pressure outside the drop. If PI be the inside pressure and PO be the outside pressure, then the excess of pressure is PI minus PO, or difference between inside pressure and outside pressure. This is nothing but a excess of pressure. To find the Laplace law of spherical membrane, let us consider a spherical drop of radius r. R एवढ्या रेडियसचा एक स्फेरिकल ड्रॉप आपण कन्सिडर करू. स्फेरिकल ड्रॉप ऑफ रेडियस r. R एवढ्या रेडियसचा एक स्फेरिकल ड्रॉप मी कन्सिडर केलाय. इफ r बी द रेडियस ऑफ दॅट स्फेरिकल ड्रॉप, देन द सरफेस एरिया ऑफ द ड्रॉप इज. r जर रेडियस असेल तर सरफेस एरिया काय होईल, एक्सेस ऑफ प्रेशर आपण फाइंड आउट केलं. एक्सेस ऑफ प्रेशर
काय मिळालंय पी आय मायनस पीओ, इनसाइड प्रेशर मायनस outside pressure. This is the excess of pressure. If R be the radius, then area of the drop. What is the area of drop? Suppose I call that as A1 is equal to area of the drop, which is spherical in shape. Then the area of sphere is 4 pi r square. Okay, here r is the radius, because of that the area becomes 4 pi r square. This is the initial area A1. I consider that as a A1. Now I am going to increase the area, or I am going to increase the radius. Suppose that radius is increased by delta r, where delta r is very small, such that there will be no change in the inside pressure. मी काय करतोय, ड्रॉपचा एरिया इन्क्रीज करतोय. इन्क्रीज एरिया इन्क्रीज करण्यासाठी मला रेडियस इन्क्रीज करावी लागेल. ती रेडियस डेल्टा आर ने जर मी इन्क्रीज करत असेल, की ज्या केसमध्ये तो डेल्टा आर खूप स्मॉल असणार आहे आणि तो अशा पद्धतीने एवढा स्मॉल असेल की इनसाइडच्या प्रेशरवरती त्या इन्क्रीज इन रेडियसचा काहीही परिणाम होणार नाही. नाउ इन्क्रीज द रेडियस बाय डेल्टा आर, where delta r is very small, such that there will be no change in pressure inside the liquid drop. Now I increase that radius by delta r. मी ती रेडियस इन्क्रीज केली डेल्टा आर, आणि रेडियस इन्क्रीज केल्यानंतर सरफेस एरिया पण ऑब्विसली वाढणार आहे, आणि तो इन्क्रीज झालेला सरफेस एरिया मी कन्सिडर करतोय A2. इन्क्रीज्ड सरफेस एरिया A2 इन्क्रीज झाल्यानंतर जो काही एरिया असणार आहे त्याला मी कन्सिडर केले A2, और आय कॉल्ड एज फायनल एरिया, and it is an initial area. Initial area is A1, 4 pi r square. Final area becomes 4 pi. Now radius is r plus delta r and its square. This is the final area. Okay. Initial area is 4 pi r square, A1. Final area is A2, 4 pi r plus delta r. Now, which is equal to 4 pi a square plus a plus b bracket square. What is that? A square. That means r square plus twice ab, twice r delta r plus b square or delta r square. We expand that bracket by using a plus b bracket square, and we get A2 is equal to 4 pi r square plus 2 r delta r plus delta r square. But here we consider delta r is very small, because of that delta r square is also very small, and that can be neglected from the expression of area, as delta r is very small, as delta r is very small, delta r square can be neglected. का निग्लेक्ट करू शकतोय? कारण डेल्टा आर खूप स्मॉल आहे असं आपण कन्सिडर केलं. as delta r is very small, delta r square can be neglected. Now final area A2 becomes, what is A2? 4 pi r square
square plus twice r delta r plus 0. Why plus 0? Delta r square can be neglected. Because of that, this term can be cancelled, can be neglected, and final area become 4 pi r square plus 2r delta r. Now let us find change in area. Change in area. dA is equal change in area, final area minus initial area, that means A2 minus A1. What is A2? 4 pi r square plus twice r delta r. What is A1? 4 pi into r square. 4 pi, I can get common. What in bracket? R square plus twice r delta r minus of r square. This r square can also be get cancelled, and final area becomes, or change in area becomes, dA is equal to 4 pi into 2 pi r delta r, or 8 pi r into delta r. Change in area is equal to dA is equal to 8 pi r into delta r. This is the change in area. Now we have the definition of surface tension. Surface energy per unit change in area is the surface tension, and that surface energy is nothing but a work done to increase that area. Okay, and that work done to increase the area from A1 to A2 can be calculated as dW is equal to work done. dW is equal to, what is dW? We have the definition of surface tension. By the definition of surface tension, T is equal to du, or it is simply called as internal energy or surface energy, surface energy per unit change in area, and that surface energy is nothing but a work done to increase that area. Hence surface tension can also be defined as work done to increase the area per unit change in area, or surface energy per unit area is nothing but a surface tension. From this definition of surface tension, we can calculate dW, work done to increase the area, as surface tension into change in area. Hence work done to increase the area of the drop from surface area A1 to surface area A2 is dW is equal to surface tension into dA. Okay, कळलं? By the definition of surface tension, that work done can be calculated as dW is equal to T into dA, where T is the surface tension of a liquid from which drop is made. ज्या लिक्विड पासून ड्रॉप तयार झालाय त्या लिक्विडचं ते सरफेस टेन्शन कन्सिडर करूया T. ओके, नाउ वी हैव dA 8 pi r into delta r, 8 pi r into delta r. Therefore work done dW is equal to T into 8 pi r delta r. T into 8 pi r delta
R. But we have the definition of surface tension. Definition of work done. By the definition, that work done can also be calculated as, by definition of work done, that work done can also be calculated as dW is equal to force into displacement. पहिले आपण बाय द डेफिनेशन ऑफ सरफेस टेन्शन वर्क डन कॅल्क्युलेट केले. आता आपण बाय द डेफिनेशन ऑफ वर्क डन कॅल्क्युलेट करतोय. वर्क डन ची डेफिनेशन काय आहे? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. आणि फोर्स आपल्याला माहिती आहे प्रेशर इनटू एरिया. फोर्स आपल्याकडे आहे प्रेशर इनटू एरिया. मग प्रेशर काय आहे? एक्सेस ऑफ प्रेशर आहे. PI minus PO into what is area? Area is 4 pi r square into displacement. Radius increase here delta r. This is also work done. dW is equal to PI minus PO 4 pi r square into delta r. This is also work done. But this is by the definition of surface tension, and this is the by the definition of work done. From these two equations we can write PI minus PO into 4 pi r square delta r. PI minus PO into 4 pi r square delta r is equal to this term T into 8 pi r into delta r. Okay, what get cancelled? Delta r get cancelled. R square and r get cancelled. One of the r from r square and this r get cancelled. What we have? PI minus PO or excess of pressure inside the drop. ड्रॉपच्या आत मधला एक्सेस प्रेशर PI minus PO into 4 pi r is equal to T into 8 pi. T into 8 pi. This 4 and 8. 4 to the 8. Pi also get cancelled and excess of pressure PI minus PO becomes R is equal to 2T by R. 2T by R. This is the expression for excess of pressure inside the drop. What we do? We consider a drop. Or firstly, we can say that due to the surface tension, the shape of liquid drop or bubble is a spherical if the effect of gravity is neglected. And for that spherical drop, inside pressure must be greater than the outside pressure. If PI is the inside pressure and PO is the outside pressure, then excess of pressure inside the drop is PI minus PO. To find the expression for that excess of pressure, we consider a liquid drop of radius r. If r is the radius of a drop, then area of a drop becomes A1 is equal to 4 pi r square. Now we are going to increase the area. To increase the area, we have to increase the radius, and we increase the radius of that drop by very small distance delta r. Delta r is very small such that there is no change in the pressure inside the liquid drop. Now the final area becomes A2 is equal to 4 pi in bracket
r plus delta r bracket square. Okay, and we expand that by a plus b bracket square and we get final area A2 is equal to 4 pi r square plus twice r delta r. Now we find change in area. dA is equal to A2 minus A1 and we get the expression dA is equal to 8 pi r into delta r. Before that, what we apply? We consider delta r is very small, hence delta r square can be neglected. We neglect delta r square or term of delta r square and we get the final area or change in area dA as 8 pi r into delta r. Now we are interested to find the work done, but that work done can be calculated by the definition of surface tension and by the definition of work done itself. Okay, now by the definition of surface tension, that work done will be dW is equal to T into dA, where T is the surface tension of a liquid from which drop is made, and we have dW is equal to T into 8 pi r into delta r. Now by the definition of work done, dW is equal to force into displacement, but force is the pressure into area. Here we consider excess of pressure and area, initial area 4 pi r square into delta r. This is nothing but a dW. We equate this and this equation, we get Pi minus Po is equal to 2T by r for liquid drop. This is the expression for excess of pressure inside the liquid drop. But in case of bubble, if we are going to consider a bubble, there are two free surfaces. One is outer surface, another one is inner surface. In that, we have to add the factor 2 here. Change in area 2 into 8 pi r into delta r. Because of that addition of factor 2, here we get 4T by r. In case of लिक्विड बबल, बबलच्या बाबतीत दोन फ्री सरफेस आहे, एक आउटर सरफेस एक इनर सरफेस. चेंज इन एरिया पण डबल होणार आहे, आउटरचाही डबल, आउटरचाही वाढणार आहे, इनरचाही वाढणार. मग आपण इथं मल्टिप्लाय करणार आहोत 2 into 8 pi r into delta r आणि त्या 2 ने मल्टिप्लाय केल्यानंतर फायनल एक्सप्रेशन आपल्याला मिळेल Pi minus Po is equal to 2T by r. Okay? Sorry, 4T by r in case of bubble. And this is the expression for excess of pressure inside the liquid drop or bubble also. And this whole expression is called Laplace law of spherical membrane. यालाच आपण लॅपलास लॉ ऑफ स्फेरिकल मेम्ब्रेन असं म्हणू शकतो. क्वेश्चन कसाही विचारला जाऊ शकतो, इम्पॉर्टंट पॉइंट आहे. क्वेश्चन असाही विचारला जाऊ शकतो, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ लिक्विड ड्रॉप और बबल और ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर एक्सेस ऑफ प्रेशर इनसाइड द लिक्विड ड्रॉप और डिराइव द लॅपलास लॉ ऑफ स्फेरिकल मेम्ब्रेन. क्वेश्चन कसाही विचारू द्या, तुम्हाला त्याचं आन्सर देता आलं पाहिजे, हे एक्सप्रेशन डिराइव करता आलं पाहिजे. ओके, आता जो काही नेक्स्ट व्हिडिओ असणार आहे त्या नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये आपण एका इंटरेस्टिंग फेनॉमेनाविषयी डिस्कस करणार आहोत, ज्याचं नाव आहे कॅपिलरी ऍक्शन और सिम्पली कॅपिलरिटी. त्या फेनॉमेनाविषयी आपण नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये डिस्कस करणार आहोत.